Babogedi ba rena le bakanala ya DTT re alamogela ditabeng tša bošigombio re gaša go tšwa Studio 10 re thoma pele ka dihlogo. Power with radical coalition partners like the EFF. Our government, including some dating apartheid government, the apartheid. How far is this government with no jobs? Doctors were protesting chief in just 10 years under the IFP premiers. Makgotla kganetšo a hlwele a ngangišana ka ga polelo ya semmušo ya pulo ya palamente mo a sotšego mmušo wo o bušago wa ANC ka go hlokomologa maAfrika Borwa. Bana ba modimo ba ile ba wela ke kotsi. Almost 4 of them ba ile ba kry-a dikgobalo mme ba tlhokofala le semetseng. Bašomi ba tshela ba gwaga ditsela ba hlokofetše morago ga go thulwa ke sefatanaga motseng wa ga Mashikiri ka Limpopo ba malapa ga se ba hlwa ba hlatha magaga bo bona. The improvement in the league this year was seeing the standard of the South African players really grow. Mokomishenare wa ligi ya SA20 Cricket Graham Smith o eme ka la gore thulano ya matšatši a leeto la go leba New Zealand e gwahlafaditše sehlopha sa bosetšhaba sa dipapadi tša diteko. Batho bešo thobela tša lehono ditaba ke lesolela tšona le mošomi mmogo Trifosa Ntswelengwe. Mekgatlo ya dipolitiki e be e swere dingangišano ka ga polelo ya semmušo ya pulo ya palamente ya mopresidente Cyril Ramaphosa mo ba šomišitšego monyetla wo go uetša bakgethi pele ga dikgetho tša bosetšhaba. Mekgatlo e sotše mokgatlo wo o bušago mo e hlohleleditšego bakgethi go otla mokgatlo wa ANC ge ba eya go kgetha. ANC go le bjalo e itšhireletša ka gore e hweditše thekgo e ntšhi le go dira diphetogo tše mmalwa. We are confronted with acts of racism carried out by groups of whites who cling to an old apartheid flag that is outlawed, swear allegiance to a past that was discriminating and declared as a crime against humanity. If they try and subvert the rule of law, we will make sure that they are jailed for contempt of court in exactly the same way that Mr. Zuma was. So, mark your calendars. In just 4 days' time, we will find this president's fingerprints all over cadre deployment and state capture. Let us not pull wool over our people's eyes and pretend that the ANC is the only party that can protect South Africa and do what is best for her. The ANC only serve ANC. Honorable President, what is your legacy? What's your legacy as President of South Africa? And therefore we must go and look at the real facts. And if we go and look at the economy... Mr. President, as some of these pensioners have passed away in 2023 and others long before that, who did not get to enjoy the benefits of their labors. Oh makhulu, no tatomkhulu, balentwazana kuthiwa nguthintswalo, bafuna imali yabo ababeyicontribute ku-pension, abalwinani banikeni imali yabo abantu. Niyeke uthatha imali ze-pensions, niyoku-beef up i-BEE companies. Badudi ba Ritfale ka Richi ka Northern Cape ba latofatša mmušo wa selegae le wa province ka go palelwa go nea šedi dinyakwa tša bona tša go agelwa mengwako. Gabjale badudi ba dula ka mengwakong yeo e agilwego mo go fetago metse a mafula ao a bakago gore mabato a bona a dule a kolobile le maboto a palega. Gabjale badudi ba tšhogwa gore mengwako yeo e ka ba kotsi maphelong a bona. Go agwa ga mengwako ya go balela go ye 40 fao go feta go mafula go amile dintlo tšeo šoro. Katie Spielman ke o mongwe wa badudu bao mabato a mengwako ya bona a fetogile go didiba le mabota a gare a palega. Modudi wa mengwaga ye 60 o re seemo se se ama lephelo la gagwe. La yana cortas la taislangan ko
Probleem. Ore ke palla ke go hema ke a dukulogwa le ditlhabi ka mokokotlong ke dumang ka tlošwa ka išwa lefelong le le kaone. Unplugged. Mengwako ye a rile mengwageng ya bo 1960 badudi ba phela ka letswalo la mmutla. Do they want one house must fall on the people, and then they are going to help us to see a problem like that. I want you to show this to the people, that they can see we are not happy in our hearts. Go le bjalo badudi ba latofatša masepala wa Solplaatje ka go se phethagatše ditshepišo tša go ba tloša masetlapelong a. The surveying has been undertaken. We're just awaiting the mapping, the Surveyor General's report. So there is land that has been allocated, and the consultations have also unfolded. Plans are afoot to undertake the relocation of the community. Ge le kgoro ya pušo tirišano ka profenseng e tiišeletša gore go agela badudi bao ba amegago mengwako ka leswa ke mošomo o tla go tšea nako. There are processes that needs to be followed. So when the municipality has decided to allocate them and relocate, there are other processes that must unfold. Go sa le bjalo badudi ba re le ge ba le tlalelong ba tla dumela go hudišetšwa lefelo leo le nago le kabo ya ditirelo tša motheo. Re le khopetse sa mafahleng a lena mabapi le putšišo ya rena mo re rego a maikutlo a gago ke a fe morago ga gore kgorotsheko ya molaotheo e laele ANC go fa DA direkoto tša yona tša go thwalana ka sepitša mo matšatšing a 5. Letlakaleng la Facebook Tumishe Alfred ore DA e tloga e šoma mošomo o mobotse wa go dira dinyakišišo ka mmušong wa rena wa batho baso. Taba ya sepitša ke yona e gwahlafatšago naga ya rena. Setlabo Montšha yena ore ge e le gore ANC ga ena bomenemene mathaithai le boradia e reng e sa latele taelo ya kgorotsheko go nkga legotlo. Ge le letlakaleng la X kwena Matlala ore ana mo di masepala tšeo di laolwago ke DA gona ba thwalana bjang. Wa mafelelo ke Ana Mashilo ore nna go ya ka nna ke duma ge ANC e ka fa DA dinyakwa tša yona gore ba tšwe ditabeng. Re sa lamogela malapa a bašomi ba tshela ba goaga ditsela bao ba hlokofetšego go bapa le tsela ya N11 motseng wa ga Mashikiri ka ntle ga Mokopane ka Limpopo ga se ba hlwa ba hlatha meloko ya bona. Go begwa ge bašomi ba be ba lokiša melete ka tseleng ge ba thula ke sefatanaga seo se bego se sepela ka lebelo. Go ya ka tshedimošo mootledi wa sefatanaga o hlokomologile taelo ya go ema kgauswi le lefelo la go aga tsela yeo. Maphodisa le balaola sephethephethe ba gare ka dinyakišišo tša kotsi yeo e fetilego ka bašomi ba go lokiša tsela ba tshela se ke morago ga gore sefatanaga seo se bego se kitima se thule sehlopha sa bašomi bao le go bolaya ba bane ba bona le semetseng ba be ba lokiša melete mmileng wa lephefo wa N11 go laga Matšhiri ba bangwe ba babedi ba hlokofetše bookelong ka dikgobalo mootledi le yena o rwaletše bookelong ka dikgobalo. Kgoro ya dinamelo ka Limpopo e re go tlela bošaedi le lebelo la godimo di hlathile bjale ka seo se hlotšeng kotsi ye. Go bona le bašomi ba mola Matšhikiring along the N11 ba thusa go repara di-potholes ka madimabe bana ba modimo ba ile ba wela ke kotsi. Almost 4 of them ba ile ba kry-a dikgobalo mme ba tlhokofala le semetseng. Kgoro e re ba malapa a bobahu ba tla hlatha meloko ya bona mo bekeng ye. As procedure ke matshwanedi gore ba lelapa ba tla ya mola di-mosharing ba ya go identifya batho ba re tlogetseng. Kgoro e re molato wa polao e se ka maikemišetšo o butswe malebana le kotsi ye. Na ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC ga Matšhiri.
Special Investigating Unit SIU e khupetšwe go nyakišiša tendera e msa ya dinamelwa tša bana ba dikolo ka Northwest. Komiti ya lekgotla theramolao la Northwest mererong ya taolo ya dinamelwa e re e gononwa gore go na le bohwirihwiri bjo bo diregilego nakong ya go abiwa ga tendera e msa yeo e bapaditšwego ngwageng wa go feta gomme ya rungwa kgweding ya go feta. SIU ile ya fiwa tumelelo ya go nyakišiša bomenetša tendereng ya peleng mengwageng e tshela ya go feta fao mmušo o ilego wa laelwa go emiša tendera yeo. Bangwe ba ba tsamaisang bana ba sekolo go bega ba itlhokomolosa tiro ya bone le go tlogela bana ba gaeletswe. Beke e fetileng barutwana bangwe ba gobetse mo kotsing morago ga gore steering wheel sa bese eo ba neng ba tsamaya ka yone se tswe. Dipatlisiso tsa nakwana di fitlheletse gore mongwe wa bese o ne a dirisa bese e farologaneng go na le eo a neng a isitse gore e ye go tlhatlhobiwa. Ba lephata le le kgethegile la dipatlisiso SIU ba santse ba batlisa tender dingwaga tse di fetileng. Ga jaana kokoanope molao ya porofense e batla gore SIU e batlise tender e ntšhwa. Rometse molaetsa wa tshoganyetso ko go ntate Endi Mothibi wa SIU gore a lebelele gore dipatlisiso tse di tsweletse pele tsa dipalamo tsa dikolo a di ka se fetisetswe mo tendereng e ntšha go netefatsa gore tse ba ne ba di tlhagisitse ga di bue gape di ipoeletsa. Makokokganetso a dipolotiki mo porofenseng a re go na le bonwene mo tsamaisong ya dipalangwa tsa barutwana. Previously di SIU le tsa investigator tsa bua gore ba tlamehile ba etse yang ha ba etsa this tender so bontsha ba ntse ba sa latela melawana e leng ya ntshiwa ke SIU even la so ba se ba investigatile before. There's issues around the tenders and the contracts relating to scholar transport, and there's definitely corruption. But we do not get any answers, we do not get any verifications. We as the FF Plus has been worried about this for quite a while. Lekokganetso la semmuso mo porofenseng le ikuela gore mosireletsi wa setšhaba a tsereganye. Re tsweletse go kwalla le yone public protector re mo kopa gore a investigate kganye ya scholar transport ka lebaka la gore e affecta bana ba rona ka tsela e sa siamang. Lefapha la pabalesego ya baagi le dipalangwa le rotloetsa ba ba dumelang fa go na le bonweenwee go ikgolaganya le mapodisi. A ba ye mo diofising tsa rona tsa di-police station tsa rona tse di gaufi ba bule dikgetsi mme ka dikgetsi tse re kgone gore se sale morago kgwetlho ya bosenyi. SIU e solofetse go konosetsa dipatlisiso tsa yone malebana le ditenda tse di fetileng tsa dipalangwa tsa barutwana mo porofenseng mo kgweding e tlang. Thabiso Moss, SABC News, Mahikeng. Batswadi ba barutwana ba go feta makgolo tshela go tšwa sekolong sa sekondari sa Kgatelopele ka Beltfontein ka Free State ba re bana ba bona ba šalela morago. Ba tshwenywa ke gore barutwana ga bana didirišwa tša go ithuta le sekolo se hloka mananeo kgoparara a maleba. Ba bolela gore ga e sale sekolo se hlongwa ka ngwaga wa 2022 se hlokomologilwe. Batswadi ba šitišitše dithuto ka dikolong ka moka tše šupa ka motsesetoropong wa Phahameng. Sekolo se lebetsweng matitšhere le batswadi ba tlameha ho ipokothela hore dithuto di tswele pele. Selemong sa boraro ha e sale sekolo se thehwa se ntse se hloka disebediswa. Ditulo le ditafole tseo le di bonang ke tse kadingweng ho tswa dikolong tse ding athe dibuka ke tse tswang lefapheng la thuto empa ka hare di kenyeleditse le dibuka tsa grade 6 le grade 7 empa sekolo sona se qala ka grade 8. Se makatsang ke lebitso kgatelopele hobane ha o lebella sekolo ha se bontshe kgatelopele. Go fitlhella ntsatsing le nana ka sekolo se nang le 3 years ke batla o utlwisisa gore na government kgathe ha na dumela gore sekolo sa kgatelopele se be teng se ne se ba teng jwang empa se le siko ba zeteng. Nna ke dumela gore bana bana kaofela ba lekana o latela di-rights tsa bona tsa go kena sekolo. Batswadi ba re ba ntshitse dikolo kaofela hore lefapha le tsebe go sekehela dillo tsa bona tsebe. Ya gore bana ba tswe mo sekolong ha se se le gore rona re se thabetse but ha re na choice hobane bothata bo qadile 2 years back re kena mo selemong sa boraro ka mathata a sekolo se. Ke dilemo re matha tse pedi kaofela ke sa boraro tse ba re ba le di-finance a di yo sekolong se. Ka mora hore SABC News e etele sekolo, batswadi ba hlalositse ha lefapha le tlile ho kopana le bona. Batswadi ba re ba bolelletse hore ba tla ema dilemo tse ka bang tse 4 pele sekolo sena se ka ahwa. Magala Masiteng, lefapheng la ditaba ho SABC Beltfontein.
balemi ba bangwe ka borwa bodikela bja province ya Free State ba re ba tlalelong ka ge ba ukangwa gore ba ka lahlegelwa ke tšweletšo ya dibjala tša bona ka lebaka la tlhokego ya pula. Grain SA e re e hloka pula ye nngwe ya tlaleletšo go kaonafatša tšweletšo ya dibjalwa tša bona, le ge go le bjalo seo ga se tahlegelo ka ge phapušikgwebo ya tša temo ka profenseng e tšweleditše gore go na le kaonafalo go tšweletšo ya bupi ka nageng. Sehla se setle sa dipula ke karabo bakeng sa tjhai e atleileng ya poone. Dipula tse ntle di nnile tsa tsholoha boholong ba dikarolo tsa naha tikolohong tsa temo tsa mapolasi. Dihwai tsa karolo tse ka borwa bophirima ho Free State le tsona di amohetse ka diatla tse pedi dipula tsena, fela tsa supa hore hangata di ne di na ka ho kgetha dibaka. Ho ya ka dihwai tsa tikoloho tsena, dibeke tse mmalwa tse fetileng ebile tse boima ho balemi. We've had good rains in last year, but the rains have been very sporadic, so we didn't get very nice even rain throughout the season. Grain South Africa e re hona le kgolo tlhahisong ya temo ya sehla sena sa 2023 le 24. This year has been a good year so far, taking into account that it is an El Nino year that we are in, which is usually accompanied with drier weather. We have seen good rains up to this point. Ditsebi di re Afrika Borwa e tobane le boemo ba lehodimo ba El Nino bo tlang ka komello le moya o tjhesang. South Africa has received excellent rains since the start of the 2023-24 summer crop season in October, and that has enabled farmers to plant the area they intended to plant for summer crops. Sihlobo o re e bang motho a tsepamisa maikutlo ntlheng ya ditone tse dimilione tse 15 tsa tlhahiso ya poone ha o bapiswa le tse dimilione tse 12. Afrika Borwa e ka dula e di hula ka pele thomellong ntle ya poone dinaheng tse ding. Konelo le Khafola, ditaba tsa SABC, Bloemfontein. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be eme bjang ge JSE e tswelela pijana ka iri ya bohlano. Ranta e fokotše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE le yona e fase. Theko ya dirafša e fokotše ntle fela le ya platinamo. Dipapading, mokomishinara wa ligi ya krikete ya SA20 o dumela gore go thulana ga matšatši a papadi moralalong wa the Proteas ka New Zealand go gwahlafaditše sehlopha sa naga. Go le bjalo mokaptene wa peleng wa the Protea o re maikemišetšo a SA20 ke go godiša krikete maemong a bomagogorwane ka nageng. Sehla seo se sa tšwago go fela sa bobedi sa SA20 se hlalošitšwe e le sa katlego. Ga bjalo go itukišetšwa sehla sa boraro. Maikemišetšo ke go godiša ligi ya cricket ya SA20 go swana le IPL ka nageng ya India, le babogedi ba ligi ye ba oketšegile mo nageng le lefaseng ka bophara. Sehlopha sa Sunrisers Eastern Cape ke dinkgwete morago ga go fenya sebjana se la bobedi ka tatelano. Graham Smith o re tournament ye e kgona le go ngoka baraloki. We are a majority-based South African league. You know, the majority of our players in playing 11s, and I think, you know, the investment back in South African cricket is that. I think for me, the improvement in the league this year was seeing the standard of the South African players really grow. Sehlopha sa di-Proteas se be se sokola papading ya pele ya teko kgahlanong le New Zealand mo bekeng ya go feta. Efela Smith o re mathata a Afrika Borwa dipapading tša teko a thomile kgale. Unfortunately, it is what it is. And, you know, I think for us, our test cricket has been a challenge for a long time performance-wise. And I'd love to see that team strong again and performing well. Efela le mo sehleng seo se tlago ka 2025, SA20 e tlo ba le mathata a magolo ka ge e thulana le phadišano ya ICC Champions League. Absolutely. I mean, we will have to consider everything, but you know,
the Champions Trophy dates are still not cast in stone. We'll work with the RCC and CSA. I mean, there's already a lot of communication happening behind the scenes in terms of scheduling. Paraluki ba bantši ba di-Proteas go akaretša Rassie van der Dusen, Henrik Klassen le Marco Jansen ba ralukile gabotse tournamenteng ye. Hopefully every year that, you know, the strength of the competition is going to be that local base gets stronger and stronger and stronger. And we've seen it at the IPL. And then it's the interactions with the international talent, the stars that come in, you know, competing. Tournament ye e tlo tšwela pele ka dihlopha tše tshela mo ngwageng o o tlago. Speso Ramara wa ditaba tša SABC. Bagesho di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano a Facebook, X, YouTube e šita le nomorong ya rena ya WhatsApp fa o le ka kgathago tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le go TTT go sasa. Le beseng ka dimeng o latela ka kakanyo ya maemo a boso Thobela. ke a leboga kgaetsedi Thobela re lebeleng kakanyo ya bosobosego bjale gono re lwetse dikgonagalo tša dipula ke represente tše 30 re beletše yona go lo kamano province ya Gauteng le dikarolo tša province ya Northwest le gona ka Free State magorogohlong a Ditaba re lebetše fela mario makabakabana re lebetše yona go lo ka kwa go la province ya Mpumalanga go meletše le go sasa re sa itemogela dikgonagalo tša dipula ke represente tše 30 wena go lo province ya Limpopo go tla ba gona digodi tše o hlapešago magorogohlong a Ditaba tša lolo go theogela tlase le gona ka kwa go la KwaZulu-Natal e tla ba di le gona dikgonagalo tšeo tša digodi ka Motsekapa go bontšha go tla ba go hlokile temoši yo re tlišitšago ke bakakanyo ya boso ka Afrika Borwa ba re bontšha ka dikgonagalo tša lephotho la moya wa go fiša phišo e tseneletšego re lebetše yona lo ka kwa province ya Free State le dikarolo tše dingwe tša province ya Northwest le ka mono Gauteng gomme digrata tša ditemperature tša rena ka go rialo di tla rotogela godimo e le ka lebaka la phišo yeo e tseneletšego Pretoria ke tše 34 Springs le gona ka Bronkhorstspruit go bontšha go tla ba go fiša province ka moka province ya Limpopo go bontšha go tla ba go fiša ka Polokwane Mosina ke tše 34 dikarolo tša gona ka kwa la Phalaborwa ke tše 33 ka Thabazimbi ke tše 35 ka province ya Mpumalanga dikarolo tša province go tla fiša ka Mkhonto 33 Skukuza ke tše 34 ka Middelburg ke tše 30 a re bela ka KwaZulu-Natal province o ka moka go bontšha go tla futhumela ka magareng mo go bontšha gore go tla ba go fiša tla ba le apešitše ka mario makabakabana ka Ladysmith Ulundi ke tše 32 le ka Vryheid mo go bontšha gore go tla ba go fiša ka Eastern Cape le tla fišela go ntšhana go ga meleteng ka Komane le Maletswai ke tše 36 East London ke tše 26 go tla fola ga magareng ka Glen William go bontšha go tla ba go fiša ke tše 32 dikarolo tša province yeo go bontšha go tla ba go fodile ka Motsekapa le ka Mossel Bay ke tše 24 a re lebela ka Northern Cape le tla fišela go ntšhana go ga meleteng ke tše 40 ka Upington Kurumane ke tše 34 Kimberley ga lešewe ke tše 30 senyane ka ga lešewe le gona ka DR ke tše 37 province o ka moka go bontšha go tla ba go fiša tšhiritšhiri Free State o tla fiša tšhiritšhiri ka Kroonstad 37 Bothaville ke tše 36 ka Bethlehem ke tše 33 province o ka moka go bontšha go tla ba go fiša ka Tosca dikarolo tša gona ka kwa go la Taung go bontšha go tla ba go fiša le dikarolo tše dingwe mo go bontšha gore ke tše 40 ka Tosca ke tše 36 dikarolo tša province o ka moka go bontšha go tla ba go fiša le gona ka kwa go la Rustenburg digrata ka moka go bontšha di rotogetše godimo ke tšona tše tše kakanyo ya bosobosego bjale gono go tša gona setlogolo sa Babina Tau ke re mmogo